Okay, is it the screen is visible to all? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so in the Yes, last sir. lecture, we seen that the definition of fixed field. What is fixed field? Let G be a subgroup of group of all automorphisms of a field K. Then the fixed field of G is the set of all elements A belongs to K. Okay, such that sigma of A is equal to A for all sigma belongs to G. Okay, so here the fixed field is what? Every element. Wait a minute. The fixed field of G is the set of all the elements belongs to K. Okay, so fixed field is the subfield of this field. Okay, bigger field K. Suppose here A of K is the set of all the automorphisms, and we take the subgroup of this group, this set. Okay, of this group, that is G. Suppose G contains some elements, suppose sigma 1 and sigma 2. So, okay, sigma 1 and sigma 2. So, if for all sigma belongs to that set G, if sigma of A is equal to A, then the collection of all the elements forms a subfield of K, and that is nothing but fixed field of G. Okay, so here the fixed field is dependent on what? Our G. Okay, so तुमचा fixed field कशावर dependent असतो? ह्याचीवर. Okay, look at this example. If K is equal to Q root 2, A plus B root 2, where A and B belongs to Q. Okay, what are the two isomorphisms on sigma 1 and sigma, sorry, on that field Q of root 2 is sigma 1 of A plus B root 2 is equal to A plus B root 2, which is identity map, and sigma 2 is A plus B root 2 is equal to A minus B root 2. These are the two mappings which are automorphisms on that field Q root 2. Suppose take here G is equal to, okay, we proved that this one set of all the automorphisms forms a group. Okay, so take G itself set of all automorphisms A of Q root 2, set of all automorphism on Q root 2, which is equal to what? Sigma 1 and sigma 2. So find out the element of the Q root 2 such that for all sigma 1 and sigma 2, if you apply sigma 1 and sigma 2 on that element must be fixed field. Okay, fixed. So this is the set Q or field Q such that for every element of this set, okay, which is the subset of what? Q root 2 or subfield of Q root 2, such that sigma 1 of A and sigma of 2 of A is equal to A. Okay, so this is the definition of fixed field. If you change this G, there your fixed field also be changed. Okay, if you take G is equal to only sigma 1. What is sigma 1? Identity mapping. So sigma 1 of A is equal A. Okay, so here sigma 1 of A plus B root 2 is equal to A plus B root 2. So every element from Q root 2, this sigma 1 fixed every point of this field. So hence fix the field of G for this G is Q root 2. Okay. Similarly, if you take G is equal to sigma 1 and sigma 2. घेतलंय का तसं एक? So what is the sigma field for G is equal to sigma 2. If you take this sigma 2 as a subgroup of set of all automorphism, then what is the fixed field of this G for this G? What is sigma 2? Root 2. Sigma 2 काय करतोय? A plus Q root 2. Is Q it root 2. correct? हा तुमचं mapping आहे. This is the mapping sigma 2. So every element of Q, sigma 2 fixed the element. So for this G, we get fixed field for G is
Q. सिग्मा 2 साठी Q येतोय, सिग्मा 1 साठी Q रूट 2 येतोय, आणि सिग्मा 1 सिग्मा 2 घेतला तर काय येतोय, Q येतोय. ओके, if you take sigma 1 a plus b root 2, what is this mapping? A plus b root 2. Sigma 2 a plus b root 2 maps to a minus b root 2. Okay, if G is equal to only sigma 1, then the fixed field of G is equal to what? Q root 2. Okay, identity mapping. If G is equal to sigma 1 and sigma 2, or first take only sigma 2. This mapping, हा mapping काय करतोय? This mapping fixes the every element of Q. Okay, and if G is equal to sigma 1 and sigma 2, then the fixed field is also Q. Okay, any doubt now? Okay, so we will move towards the No, sir. next step. Step. Let capital G be a subgroup, of the group of all automorphisms, of a field K. Okay, we define the automorphism on the field K, and G be the set of G be the subgroup of all automorphisms of K. That is, G is nothing but subgroup of all the automorphisms of K. Okay, so then prove that the fixed field of G, the fixed field of capital G is a subfield of K. Subfield of K. Okay. What we have to prove here? Fixed field of G, that is F, is the subfield of K. So what is the necessary and sufficient condition to prove the set subfield? A minus B Very good. belongs to K and AB A B inverse inverse belongs to K. if P is non-zero. Okay, B is non-zero. A B belongs to K. Okay, so here we have to prove that take the any two elements of that fixed field A and B. If A minus B belongs to K and AB inverse belongs to K, then that, sorry, इथे काय ना fixed field ना, तुमचं fixed field अजून करावं लागेल. H मध्ये घ्यायला. F field. Okay, suppose H is the fixed field. H is the subset of. Sorry, H is the subfield of G. Okay, so here we have to prove that this H is the subfield of K. Okay, H is the fixed field of G. Then we have to prove that H is the subfield of K. Okay, look at this. Proof. Let capital G be a subgroup. Be a subgroup of group of all automorphisms. Okay, of a field K, of a field capital K. Okay, let capital H is equal to
A belongs to K. Okay, we have taken the element from the K such that sigma of A is equal to A for all sigma belongs to G. That is, H is the what? Sigma, sorry, H is the what? Fixed field of G. Okay, and we have to prove that H is subfield of capital K. ओके, हा H म्हणजे काय? तुमचं कलेक्शन कुठून घेतो आपण? K मधून घेतो. Okay, now we have to prove that H is the subfield of K. हा H पण स्वतः काय असतो? itself field असेल असतो. Now, first condition. Obviously, H is not empty. Why? H is non-empty. Because identity mapping is a automorphism which must be in H. ह्याच्यात एलिमेंट आहेत ना, फंक्शन कुठे? फंक्शन नाही त्याचे. ओके, एलिमेंट्स आहेत. मला असा एक एलिमेंट दाखवावा लागेल जो सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए. कोणते दोन एलिमेंट असतील तिथे? व्हेरी गुड, 0 and 1. Because 0 and 1. at least 0 and 1 are in H. Why? Since sigma of 0 identity maps to identity. Why identity maps to identity? Because sigma is an isomorphism. And sigma of 1 is equal to 1 for all sigma belongs to G. Okay. Now, the second part. Let. आता हा नॉन एम्प्टी आहे म्हणून आपण त्यातून एलिमेंट घेतो. ओके, since H is not empty, non-empty, then we can take the element A and B belongs to the set H. Okay, if A and B belongs to H, by the definition of H, what we have? Sigma of A is equal to A and sigma of B is equal to B. Okay, sigma of A is equal to A and sigma of B is equal to B for all sigma belongs to G. ओके, जी मध्ये तुमचे फंक्शन्स आहेत, H मध्ये एलिमेंट आहे, समजून घ्या. सिग्मा ऑफ A is equal to A and sigma of B is equal to B by the definition of H. Okay, now for any sigma belongs to G, we have प्रत्येक सिग्मा साठी हा ट्रू असेल. टेक एनी सिग्मा belongs to G, so we have sigma of A minus B. Sigma is an automorphism, that is isomorphism. So sigma of A minus B. Wait a minute. Sigma of A minus sigma of B, which is equal to sigma of A is what? A. Sigma of B is B. So this implies sigma of A minus B is equal to A minus B. So this implies by the definition of H, for any sigma, this is true. So A minus B belongs to what? H. Okay, now the third case, H. third condition. Let A belongs to H and 0 not equal to B belongs to H. But those statements मध्ये आता काय सांगते मला? What is the difference between these two statements? Anyone from student? काय फरक आहे का ह्याच्यात? Any difference? छोट्या छोट्या गोष्टी. Here in this statement, the non-zero element B belongs to H. This is the meaning of this statement. Okay, and in this statement, B is not equal to 0 and this 0 belongs to H. असा अर्थ होतो.
ह्याच्यामध्ये काय होतं, हा झिरो बिलॉंग्स टू एच, ह्याच्यामध्ये बी बिलॉंग्स टू एच आहे बट नॉट इक्वल टू झिरो. ओके, Yes, sir. and the non-zero B belongs to A. Sigma of B is equal to B for all sigma belongs to G. Okay, and also if we have 0 not equal to B, this implies B inverse exists. Non-zero है म्हणजे B inverse exist होईल. होईल का? Why? What is the reason? Yes. What is the reason? B inverse exist होतो कशावरून म्हणू शकतो? Look at Because B is from व्हेरी गुड. K हा field. एच मध्ये एलिमेंट कशात येत आहेत? के मधनं येत आहेत. हा ए जर के मधनं आला, बी सुद्धा के मधनं आला, पण के काय तुमचा आधीपासून फील्ड. ओके, सो Field. हियर बी बिलॉंग्स टू के. ओके, हा तुमचा एच, दिस इज एच अँड दिस वन इज के. सो बी मस्ट बी बिलॉंग्स टू के, but k is field, so b inverse must be exist. Okay, so also non-zero b is equal to zero. Sorry, zero is not equal to b implies b inverse exists. Give the reason here. As the elements of H are members of field K, capital K. So this implies every non-zero element possesses the multiplicative inverse. Okay, the multiplicative inverse. Now, for any sigma belongs to G, we have for any sigma belongs to capital G, we have what we have, sigma of A into B inverse is equal to sigma of A into sigma of B. Okay, isomorphism, it preserves the efficient multiplication. Sorry, B inverse, which is equal to sigma of A. But by the remark, we get sigma of B bracket inverse. Okay, give it sigma is automorphism. Okay, which is equal to sigma of A B inverse. Sigma of A B inverse is equal to sigma of A is A, sigma of B is B. Now this one is inverse. So this implies A belongs to H. Non-zero B belongs to H. This implies A B inverse belongs to H. Hence, H, capital H, is a subfield of K. Field. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so what we put here? Let G be a subgroup of all the subgroup of the group of all the automorphisms of a field K. Then prove that the fixed field of G is the subfield of K. Okay, subfield of K. Any doubt in this theorem? No, sir. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक थोडी किचकट डेफिनेशन आहे ह्याच्यासारखीच डेफिनेशन, आणि फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी आणि ग्रुप ऑफ ॲटोमॉर्फिझम्स ऑफ अ फील्ड के रिलेटिव्ह टू सबफील्ड एफ ऑफ के. ओके, दिस इज द डेफिनेशन. नीट लक्ष द्या काय सांगतो. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन इथं असू दे तुमचं. व्हॉट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ
automorphisms of a field K of a field capital K relative to subfield F relative to subfield F of capital K. Okay, heading it was present. Group of automorphisms of a field K relative to subfield F of K, and this set denoted by G of K comma F. Okay, what is the meaning of this one? Group of all automorphisms of a field K relative to F, relative to subfield F of K. हा F कोणाचा आहे? सबफिल्ड आहे K चा. K. ओके, आणि या सेट मध्ये कसे काय असतील तुमचे सगळे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सगळे फंक्शन्स असतील. ओके, इन दिस सेट द नेचर ऑफ एलिमेंट इज एन ऑल दी फंक्शन्स. ओके, आणि फिक्स्ड फील्ड मध्ये काय असतो? फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी, त्याच्यामध्ये सगळे एलिमेंट असतात विच इज सबफिल्ड ऑफ के. ओके, नाउ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट. व्हॉट इज द डेफिनेशन? नोटेशन काय याचं? Group of all automorphisms of a field K relative to F. Definition. Let capital F be a subfield. Capital F be a subfield. Capital F be a subfield of a field K. A field capital K. Then the group of automorphisms of K, capital K, relative to field F, capital field F, written as G K F is the set of those automorphisms which leaves every element of capital F fixed. ओके, फिक्स्ड फील्ड आणि ह्याच्यामध्ये गफलत होण्याची शक्यता आहे. दिस इज द फील्ड के. ओके, दिस इज द फील्ड F. What is GKF? GKF is the set of automorphisms. असे automorphisms घ्यायचे कशातून? A of K म्हणून, which leaves every element of F is fixed. Okay, suppose this is the set of all automorphisms. Okay, in which there are some elements sigma 1, sigma 2, sigma 3 up to so on sigma n. Okay, what is the GKF? GKF is the set of all GKF is the set of those automorphisms which leaves element of F fixed. Okay, याच्यातला समजा हा A belongs to F. It belongs to sigma belongs to A of K. So A of K such that, okay, sigma belongs to A of K such that sigma of A
is equal to A for all A belongs to A capital belongs F. to F. ओके. फिक्स्ड फील्ड मध्ये काय होतं, उलट होतं तिथे. फक्त नीट पहा घोळ काय. फिक्स्ड फील्ड मध्ये A belongs to capital A such that sigma of A is equal to A for all sigma belongs to, okay, or sigma belongs to G, whatever our G is subgroup of A of K. ओके, दोन्ही मध्ये फरक काय पहा. Sigma belongs to G, where G is what? Subgroup of automorphism. Group of automorphism. ओके. आणि GKF मध्ये काय? GKF मध्ये फंक्शन्स असतात. फिक्स्ड फील्ड मध्ये काय असतात? तो सब एलिमेंट असतात. ओके. प्रत्येका what is A Yes, of K? sir. It's a set of all automorphisms. Okay, that is group of all automorphisms on K. Suppose in this set there are n elements are there, n functions are there, n automorphisms are there. Sigma belongs to G. Okay. Suppose set of all automorphisms, that is group of all automorphisms contain n elements, sigma 1, sigma 2, sigma 3, up to so on, sigma n. What is GKF? Take the elements from the this set such that sigma of A is equal to A for all A belongs to F. ह्याच्यामध्ये काही किती एलिमेंट असतील त्या प्रत्येक एलिमेंटला हा सिग्मा काय करतोय, फिक्स करतोय. म्हणजे हा GKF मध्ये, सर सपोज दिस GKF contain sigma 1, sigma 2, suppose sigma 3 and sigma 4. These are the four elements in GKF. What is the meaning of this set? Sigma 1 fixed for all A belongs to F. Sigma 2 fixed all the elements of, sigma 3 fixed all the elements of F again. And sigma 4 also fix all the elements of F. जो कोणी या F ला फिक्स करेल, फिक्स ठेवेल, तो ह्याच्यात येईल. इज इट करेक्ट? आणि Yes, sir. फिक्स्ड फील्ड काय होता, प्रत्येक सिग्मा साठी जो कोण एलिमेंट फिक्स्ड असेल तो एफ मध्ये येईल. प्रत्येक सिग्मा साठी, फॉर ईच अँड एव्हरी सिग्मा, if A is fixed, then A be the element of this F. Okay, so F is the collection of those elements from K which fixed all the sigmas from G. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so this is the group of automorphisms of a field K. This is group of automorphisms of K relative to subfield F of K. Okay, now we have one theorem. What is that theorem? Look at here. Theorem. Let F be a subfield of a field K. Let capital F be a subfield of the field capital K, of the field capital K. Let G, okay, group of automorphisms of a field K relative to the field F, that is GKF, be the set of those automorphisms, those automorphisms of K which leaves
every element of F fixed. Every element of capital F is fixed. Okay. In other words, the automorphism F of K, automorphisms. आता automorphisms म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असेल सगळे फंक्शन्स असतील. ओके, सिग्मा 1 or F1 F2 or F. Okay, small f. The automorphism F of capital K is in GKF if and only if F of alpha is equal to alpha for all alpha belongs to F. Okay, they prove that GKF, this GKF हा आता सेट घेतला आता तो सबग्रुप दाखवायचा आपल्याला. ओके, दिस GKF is subgroup of the group of all automorphisms of K. Okay, परंतु definition सांगितलं काही नाही. We have to prove that GKF is the subgroup of all the automorphisms of K. नीट लक्ष द्या. तुमचा हा काय, this one is suppose A of K, set of all the group of all the automorphisms. So GKF is what? Subgroup of A of K. Here, the K is the field and the fixed field of G. Okay, this is the fixed field of G is the what? Subfield of K. And here the GKF is subgroup of A of K. Okay, हा field होता म्हणून हा subfield झाला, हा group होता म्हणून हा subgroup होता. Okay, आधी हे prove केलं आपण. F is the fixed field of G is the subfield of K. Here we have to prove that this is a group of automorphism, set of all the automorphisms relative to the field subfield F of K is the subgroup of A of K. Okay, so what is the necessary condition to prove the subgroup? Subgroup दाखवायचं असेल तर काय करावं लागेल, काय दाखवावं लागेल? AB belongs to G, AB inverse belongs to G. G AB inverse म्हणजे AB inverse म्हणजे काय, ते ऑपरेशन काय आहे, कोणतं ऑपरेशन आहे, कॉम्पोजिशन. ओके, सो इफ G and F belongs to GKF, suppose these are the two elements from GKF, we have to prove that G composition F inverse belongs to this. Okay, now look at the proof. Step 1. In the first step, we have to prove that GKF is non-empty. Element घेण्यासाठी तो non-empty हा दाखवावा लागेल. Okay, A and B, F and G belongs to GKF. And GKF आधी non-empty हे दाखवावं लागेल. Is non-empty. Is it non-empty? GKF is not Yes, sir. empty because wait a minute. Is it correct?
GKF is non-empty because at least the identity automorphism I of K is in GKF. Okay, why? What is the reason? Since I is identity of the Sigma. identity of letter, that is identity mapping of K. ओके, ह्या ग्रुप मध्ये ह्या सेट मध्ये माझा फंक्शन जायचा असेल तर काय करावं लागेल? त्याला I of alpha is equal to alpha for all alpha belongs to F. Okay, this is the condition we have to prove. So here I is the identity mapping of K. Therefore, I of alpha is equal to alpha for all alpha belongs to F. So this implies what? I belongs to GKF. Is it correct? Now, so in the step number one, Yes, sir. we proved that the GKF is non-empty. Now, take the two elements from the GKF. Step number two. Let F and G, these are the two elements, belongs to GKF. Okay, then by the definition of GKF, F of alpha is equal to alpha. G of alpha is equal to alpha for all alpha belongs to F. Okay, if alpha belongs to capital F, P arbitrary element, arbitrary, then we have now consider this G into F inverse. Okay, the mapping of alpha is equal to, okay, F inverse exists while, because we proved that here this is the F inverse belongs to what? Belongs to set A of K ना, A of K, A of K काय तुमचा ग्रुप आहे, Yes, sir. कॉम्पोजिशन ग्रुप आहे म्हणजे इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतोय ते, Group. हा GKF आहे तुमचा. This one is GKF. Okay, so F inverse belongs to AK. So here G dot F inverse of alpha, G of F inverse of alpha. This one is G of GKF belongs to F and G now. What is the F inverse alpha? F inverse alpha is equal to alpha. Why? Alpha. Because here we have F of alpha is equal to alpha implies and implied. F inverse of alpha is equal to what? Again, alpha. So by the definition of G, so G of alpha is alpha. Okay. So since both G and F are automorphisms. Okay. So this implies G and F. So G dot F inverse. G composition F inverse belongs to what? GKF. Okay. So thus GKF is a subgroup of the group of all
automorphisms. Any doubt? Okay, easy. तो इसका मतलब क्या अवगढ़ नहीं No, है. sir. So here we prove that the GKF is the subgroup of A of K and the F is the subfield of K. GKF म्हणजे काय ह्याच्यातले the elements in GKF fix the element of F. Okay. And what is F? What is fixed field? For all sigma belongs to A of K, AK, sigma of A is equal to A. Then that field is called as fixed field. Okay. Now two notes are there. Note. What is the note? GKF. GKF is a subgroup of the GKF of A is the subgroup of the group of all automorphisms. All automorphisms of capital K. Okay, and if the alpha belongs to K, be such that alpha belongs to F, then F of alpha is equal to alpha. For all F belongs to GKF. Okay. Alpha चा K मध्ये असेल. This one is F. This one is K. Okay. जर तुमचा हा alpha element F मध्ये असेल. Okay. This fixed field. हा F हा तुमचा काय? Fixed field of K. Okay. Fixed field of G. Okay. Fixed field of G. Then alpha belongs to F. Then alpha F of alpha is equal to what? Alpha. For all F belongs to GKF. Therefore, काय म्हणतोय बघा स्टेटमेंट. Therefore, फिक्स्ड फील्ड कोणाचा काढतोय आपण? G चा काढतोय. त्याच्यामध्ये काय असतात? सिग्मा 1 सिग्मा 2 फंक्शन असतात. ओके. Now therefore, for all F belongs to GKF, if alpha belongs to F, then we have alpha of alpha is equal to alpha. Then if we find the fixed field of GKF, okay, then fixed field of GKF must contain F. कळतोय का काय सांगतोय? ओके. पहा एखादा एलिमेंट घेतलाय F मधून. सपोज दिस वन इज अल्फा belongs to F. Okay. This one is small f. This one is capital F. F alpha belongs to capital F. Then, by the definition of GKF, what is GKF? GKF काय करतोय? त्याच्यातले फंक्शन प्रत्येक अल्फाला याच्या प्रत्येक एलिमेंटला काय करते? फिक्स करते. Okay, GKF. So here f of alpha is equal to alpha for all f belongs to GKF. Okay. So hence, if you find the fixed field of GKF must contain F. Okay. Diagram more लक्षात येईल. This one is K. Okay. This one is suppose fixed field of GKF. Fixed field of GKF. Fixed field कोणाचं करतोय आपण? Group of automorphism. Subgroup of automorphism. Okay, subgroup चा करतोय. If you find
द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जीकेएफ. ह्या जीकेएफ मध्ये काय आहे? ऑल दिस फंक्शन्स. ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 टू सो ऑन. जीकेएफ काय functions. करतोय? बाय द डेफिनेशन ऑफ जीकेएफ आताच पाहिलं. जीकेएफ काय करतोय? K च्या फिक्स्ड फील्डला फिक्स ठेवतो. माहित नाही अजून. ओके, समजा हा तुमचा एफ आहे. ओके, सो फिक्स्ड फील्ड ऑफ जीकेएफ समजा हा एफ असेल. सॉरी, हा जर एफ असेल, एफ फिक्स्ड फील्ड ऑफ एनी अदर, सांगू तुम्हाला. वेट अ मिनिट. This one is f. This is the fixed field of f. If you take alpha belongs to f, okay, fixed field of G must fixed field of GKF must contain काय म्हणते f. ओके, हा f चा एक छोटा सबग्रुप असेल, सबफिल्ड असेल तुमचा. ओके, हा k आहे, हा k चा सबफिल्ड f. Okay, so here if you take alpha belongs to this set f, by the definition of GKF, every element of f, GKF fixed. Okay, sigma 1 of alpha is equal to alpha, sigma 2 of alpha is equal to alpha, sigma 3 of alpha is equal to again alpha. ह्याच्यातला तर एलिमेंटला फिक्स्ड करतोयच तो, प्रत्येक एलिमेंटला. जेव्हा आपण ह्याचा फिक्स्ड फील्ड काढू त्यामध्ये हा तर असेलच, पण याच्या बाहेरचे पण असू शकतील ना. फिक्स्ड फील्ड ऑफ जीकेएफ. ओके, सो दिस इज द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जीकेएफ. ओके, दिस एफ इज एनी आर्बिटरी सबफिल्ड ऑफ के. हा एनी कुठलाही आर्बिटरी सबफिल्ड आहे तुमचा एफ. इज इट करेक्ट? समजते का? दिस वन इज एफ, दिस वन इज के. What is GKF? Any subfield of K. Okay, what is GKF? त्याच्यामध्ये सिग्मा सबग्रुप ऑफ 1 2. ओके, म्हणजे काय करतोय, ह्या एफ च्या प्रत्येक एलिमेंटला तो फिक्स्ड करतोय. इज इट करेक्ट? फॉर ऑल सिग्मा, दिस सिग्मा ऑफ अल्फा, sigma I of alpha is equal to alpha for all alpha belongs to F. Okay, by the definition of GKF. Look at here. Okay, for all, this is the definition of GKF. आता याचं फिक्स्ड फील्ड काढूयात. फिक्स्ड फील्ड ऑफ GKF. व्हॉट इज फिक्स्ड फील्ड ऑफ GKF? ह्याच्यामध्ये जे कोणी एलिमेंट असतील ते काय करतील, त्या फिक्स्ड फील्ड मधल्या एलिमेंट जर घेतला त्याला फिक्स्ड ठेवतील ना. सिग्मा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा असेल. ओके, या आता या एफ ला तर फिक्स्ड करता येते, त्याच्यापेक्षा तो मोठाही असू शकेल ना. इज इट करेक्ट? काय म्हणते समजते? फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी ऑफ के एफ हा तर असेल असता, हा एफ तर असेल असतो. ओके, in some examples fixed field of GKF may be bigger than this f. हा GKF f च्या प्रत्येक एलिमेंटला तर फिक्स ठेवतोयच, पण फिक्स्ड फील्डची डेफिनेशन काय आहे, तो फिक्स ठेवायला पाहिजे. म्हणजे हा एफ ला तर ठेवता येते फिक्स्ड इकडच्या प्रत्येक एलिमेंटला, but other than this f, if you take this element from here, that is fixed field of काय म्हणतो स्टेटमेंट, फिक्स्ड, wait a minute, fixed field of GKF must contain F. ओके, सपोज फिक्स्ड फील्ड ऑफ GKF जर माझा हा H असेल तर तो हा F काय करतोय, कंटेन करतोय. कोणाला? H कोणाला कंटेन करतोय? F ला.
म्हणजे हा एफ आयदर ह्याला इक्वल तरी असेल और सबसेट तरी असेल. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके. तर नाही समजलं पुन्हा रेकॉर्डिंग लेक्चर पहा, समजेल व्यवस्थित. ओके. डेफिनेशन जाऊयात. व्हॉट इज जी के एफ? जी के एफ घोळ होत असेल तर नीट ऐका आपण. सिग्मा बिलॉंग्स टू ए ऑफ के सच दॅट sigma of A is equal to A for all A belongs to F. This is F. K. I don't know what is the fixed field of GK. Okay, अजून मला GK हे काढायचं आहे त्याचं fixed field. Let A belongs to capital F. Then sigma of A is equal to A for all A belongs to capital F. And for all sigma belongs to GKF. ओके. इज इट करेक्ट? म्हणजे काय, हा सिग्मा जी के एफ मधल्या सिग्मा हा ए चा एलिमेंट काय, एफ चा एलिमेंट काय करतोय, फिक्स्ड करतोय. सो दिस इम्प्लाइज ए बिलॉंग्स टू, ओके, ए बिलॉंग्स टू फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के एफ. इज इट करेक्ट? आता ह्याला मी निग्लेक्टच केलाय आणि हा डेफिनेशन घेतलाय फक्त. तर काय होईल, हा ए कुठे जाईल माझा, फिक्स्ड फील्ड ऑफ GKF. This is the definition of fixed field. Okay. So this implies I am taking A belongs to F. Okay. मी हा F म्हणून घेतला. That means F is contained fixed field of GKF. Is it correct? Yes, sir. Okay. So thus F, the fixed field of GKF must contain F. Any doubt up to here? No, sir. उद्या ह्याचे दोन एक्झाम्पल पाहूयात. हे डेफिनेशन नीट वाचा. दोन एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे. ओके. क्यू रूट 2 आणि क्यू ऑफ 2⁻³ असे दोन फील्ड आहेत त्याचे, फिक्स्ड फील्ड वगैरे बघूया त्याचे. ओके. काय जी के एफ काय एफ काय फील्ड काय एक्झाम्पल घेतल्यानंतर व्यवस्थित कळेल. ओके. एनी डाऊट अप हियर? ओके. No, sir. फॉर टुडे इट इज सफिशियंट नाउ. ओके. वेट अ मिनिट. कालची टेस्ट काय